So now we discuss about iodimetric and iodometric titrations. So we know that what is mean by titrations. So titration means this is an methods. This is an methods of adding two substances which are going to react. They react a two substances ni add cheyadaniki titration is one of the best methods. So for example, X and Y two substances సంబంధించిన solutions మనం add చేసి react చేయాలి. So react చేయడానికి how we are going to add X and Y means, for example, if you follow titration method, we took a burette. So burette, a vertical shaped one, and there is a key is present. It's called tap key. Just దీంట్లో ఉన్న solution బయటికి రావడానికి స్టాప్ చేయడానికి ఒక కీ లాగా ఉంటుంది. దీంట్లో ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్స్, actually this total operators is called burette. దీంట్లో మొత్తం X ఫిల్అప్ చేద్దాం. సో X మనం Y రెండు రియాక్ట్ చేయాలి. సో ఎగ్జాక్ట్లీ దాని బాటమ్ లో we took a conical flask. We took a conical flask. ఈ conical flask లో we took a specific amount. అంటే ఇది ఎంత అమౌంట్, దీంట్లో టోటల్ ఫిల్అప్ చేసేస్తాం. దీంట్లో స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఉన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 ml ఆర్ 10 ml ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఉన్న ఇంకో సబ్స్టెన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ Y తీసుకున్నాం. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఉన్న Y రియాక్ట్ అవ్వాలంటే ద స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ Y ఈజ్ రియాక్టెడ్ విత్ హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ X. అంటే ఇందులో ఉన్న Y మొత్తం రియాక్షన్ కంప్లీట్ ఆఫ్ Y మొత్తం రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే నువ్వు ఎంత Xని యాడ్ చేయాలి. సో ఇన్ దిస్ డ్రాప్ వైజ్గా యాడ్ చేస్తూ పోతాం. సో ఎప్పటిదాకా యాడ్ చేస్తూ పోతాం, ఈ Xని స్లోగా ఈ కీ బేస్ చేసుకొని ఈ కీ హెల్ప్తోని స్లోగా డ్రాప్ వైజ్గా Yకి యాడ్ చేస్తాం. సో ఇట్లా ఎప్పటిదాకా Yకి X యాడ్ చేస్తామంటే టిల్ ద రియాక్షన్ కంప్లీటెడ్ బిట్వీన్ X అండ్ Y. X అండ్ Yకి టోటల్ రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు అది ఆపేస్తాం. సో రియాక్షన్ ఎట్లా కంప్లీట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అ కలర్ చేంజ్. దాంట్లో కొన్ని ఇండికేటర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం. ఆ ఇండికేటర్స్ కలర్ చేంజ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే రియాక్షన్ అయిందో ఒక ఉన్న కలర్ వెళ్ళిపోవడం కానీ, సో నెక్స్ట్ న్యూ కలర్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ, ఒక చేంజ్ అనేది దెర్ ఇస్ ఏ ఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దాన్ని మనం ఎండ్ పాయింట్ అంటాం. రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన పాయింట్ని ఎండ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఆ రియాక్షన్ అంటే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ X in terms of value. The amount of X in terms of value is required to completely react with the Y, a specific amount of Y. And ఒక specific amount of Y total గా రియాక్షన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలంటే, టోటల్ గా కంప్లీట్ రియాక్షన్ చేయాలంటే Y ని ఎంత X అవసరం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ లో మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. రియాక్షన్ మొత్తం అయిపోతే ఇక్కడ మొత్తం డిక్రీజ్ ఎంత వాల్యూమ్ పోయిందో ఇక్కడ మనం రీడింగ్ తీసుకోవచ్చు. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ బ్యూరేట్ రీడింగ్ అంటాం. ఆ రీడింగ్ తీసుకొని మనం ఎంత యూజ్ అయిందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ X వచ్చిందో బేస్ చేసుకొని ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ X మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎ టైట్రేషన్ మెథడ్. ఈ టైట్రేషన్ మెథడ్ ని జనరల్ గా వి సెడ్ ఇట్ యాజ్ వాల్యూమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్. ఓకే, దీంట్లో మనకి యాసిడ్ బేస్ తీసుకోవచ్చు, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్, అలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టైట్రేషన్స్ ఉన్నాయి. So one of the titrations is the iodimetric and iodometric titrations. So there is different type of titrations are there. In all titrations we use this type of operators only, but the change is the reaction involved between X and Y. If they are acid and base, they call acid base titrations. Then there is a neutralization reaction takes place in them. In some, for example, if you take X and Y in the form of oxidizing agent and reducing agent, they call the redox titrations. So based on the reaction involved between the two substances,
I will give different name to that titration processes. So here now we have iodimetric titrations. So iodimetric and iodometric, these two titrations are totally based on amount of iodine. Total amount of iodine based చేసుకొని ఉంటాయి. Iodimetric titrations or iodometric titrations. Both are based on amount of I2. So what is the difference in iodimetric and iodometric? So in iodimetric titrations, for example, ఒక substance amount మనం find out చేయాలి. ఇక్కడ amount find out చేయడానికి we set it as estimation. In this process we estimate means the amount of the substance present in it. So ఒక solution తీసుకుంటే for example X అనే కాంపౌండ్ కి ఆ X అనే కాంపౌండ్ సబ్స్టాన్స్ సొల్యూషన్ చేస్తున్నారు. ఆ X సొల్యూషన్ లో how much X is present, దాన్ని ఆ సొల్యూషన్ లో X ని ఎస్టిమేట్ చేయడం అంటారు. ఓకే, ఈ iodometric titration ని తీసుకుంటే we estimate a reducing substance. We estimate a reducing substance means here the X substance is works as reducing substance and it reduces the other compounds. General ఇక్కడ ఏం చెప్పిన మనం it is based on iodine. So how it is based on iodine means we estimate the reducing substance by the conversion of nothing but by the reduction of I2 into I minus. So what happens, the X substance reduces the I2. ఈ X substance ఏం చేస్తుందంటే I2 ను I minus గా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. I2 is 0, ఆక్సిడేషన్ నంబర్ -1, it is decrease అంటే రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అంటే I2 ను రెడ్యూస్ చేసిందంటే ఇక్కడ X. ఓకే, అయితే X సంబంధించిన సొల్యూషన్ లో మనం ఎంత X ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ X. అయితే X totally reduces the iodine into I minus. అయితే X ఎంత I2 రెడ్యూస్ చేస్తుంది, సో అది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ రియాక్షన్ లో. సో ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ we estimate nothing but we calculate the amount of X which reduces this total iodine. అంటే ఎంత iodine ను రెడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం X ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, we find out the amount of iodine which is reduced by X. We find out here the amount of iodine which is reduced by X. So అక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ I2 యూజ్ అయ్యింది, ఈ X అనేది ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ I2 రెడ్యూస్ చేసిందో బేస్ చేసుకొని ఈ X ను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అంటే సింపుల్ గా డిఫైన్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ iodometry మీన్స్ it is the estimation of a reducing substance by using the amount of I2, the amount of iodine which is reduced by X. Nothing but ఒక సబ్స్టాన్స్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ I2 ని యూజ్ చేసుకుంది. A substance, nothing which type of substance, a reducing substance ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ I2 ని యూజ్ చేసుకుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ X సబ్స్టాన్స్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది మనకి iodometric titrations. Okay, so now we see what is iodometric titrations. Here it is also based on amount of iodine. Okay, now we see iodometry. So iodometric titration in this matter
Here we estimate an estimation of an oxidizing substance. On oxidizing substance, for example, this take is an oxidizing substance X, which oxidizes the I minus into I2. Here minus 1 becomes 0. Exactly reciprocal to the iodimetric. Iodimetric lo nemo adi iodine nu iodide ga reduce chesindi. Enta iodine nu iodide ga reduce chesindi. So aa iodine enta iodine use ayindho dani base cheskoni x find out istam. Idi exactly ikkada reciprocal. Ante enta how much iodine is produced by x. అంటే ఈ x ఏం చేస్తుంది I మైనస్ ను I2 గా ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇది ఆక్సిడైజ్ చేస్తుంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ అయోడిన్ ఈజ్ రిలీజ్డ్, ఎంత అయోడిన్ రిలీజ్ అయిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ I మైనస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ I మైనస్ బేస్ చేసుకొని x ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ I2. ఇన్ iodimetric లోనేమో we calculated the amount of I2 used by X. The amount of I2 used by X. ikkadiki in iodimetric lo the amount of I2 released by X. The amount of I2 released by X, not but by treating with I minus. So total గా దీంట్లో ఎంత అయోడిన్ రిలీజ్ అయిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని x ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అదే దీంట్లో ఏమో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ అయోడిన్ యూజ్ అయిందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని x ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిన రియాక్షన్ x అనే సబ్స్టెన్స్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్, ఇక్కడ x అనే సబ్స్టెన్స్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో ఇన్ టూ ప్రాసెస్ దెర్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అయోడిన్. ఒక దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ యూజ్ అయింది, ఒక దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ రిలీజ్ అయింది. సో దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ iodometric titrations. Okay, now we see some problems based on this iodometric titrations. Okay, now we see the problem based on the iodometric titrations. Here it is given that a 0.5 gram sample of copper ore. So copper ore means it may be copper sulfate, copper nitrate, whatever it is. It is not exactly copper metal, it is a copper ore. Okay, so which is converted into copper sulfate solution. When 0.5 gram of copper ore is converted into copper sulfate by doing any reaction, and the resulting solution means the solution you got here is acidified with acetic acid and excess Ki, means it is reacted with excess potassium iodide. It is reacted with excess potassium iodide in presence of acidic medium, and the liberated I2 means here reaction part is potassium iodide, so it releases I2, means the involving part in this is I minus. Here I minus is converted to I2, means it is oxidized, means iodide is oxidized to I2 with by this solution. And the how much I2 is released here, the I2 information is not correctly given, not exactly given. It is given in terms of sodium thiosulfate. The how much iodine is liberated is, which requires 0.248 grams of sodium thiosulfate of pentahydrate for complete reaction. We need to calculate the percentage of copper in the ore. So percentage of copper in the ore means copper ore lo copper to part other substances ఉంటాయి.
సో దాంట్లో కాపర్ సబ్స్టెన్స్, కాపర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాపర్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జనరల్గా పర్సెంటేజ్ చేయాలంటే మనకు ఫస్ట్ వెయిట్ ఆఫ్ కాపర్ తెలవాలి. మీన్స్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గెట్ weight of copper in the ore. ఆ ఓర్లో ఉన్న కాపర్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్. సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏం జస్ట్ ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూద్దాం. 0.5 grams ఆఫ్ కాపర్, 0.5 grams కాపర్ ఓర్ని it is converted into copper sulfate. Copper sulfate solution లోకి కన్వర్ట్ చేసారు. సో కాపర్ సల్ఫేట్, see the copper ore is converted into copper sulfate solution, means the copper present in it, the copper present in it is converted into copper sulfate. This copper sulfate solution is acid, the acidic medium reacted with potassium iodide, potassium iodide to reactant and releases I2, and this I2 reacted with sodium thiosulfate. This I2 reacted with sodium thiosulfate, which forms a complex compound with iodine. Mean this is one of the types of compounds simply named as a complex compound. Complex compound form an iodine base తీసుకొని. So ఇక్కడ copper changed to copper sulfate. This copper sulfate changes the iodide into iodine. How much iodine is released? The amount of iodine is given in terms of sodium thiosulfate. That is given in terms of sodium thiosulfate. So మొత్తం at last we need to find the amount of copper, the weight of copper present in this reaction. So simply we can say, so ఇక్కడ వచ్చిన కాపర్ ఎలా చేంజ్ అయింది, కాపర్ సల్ఫేట్ లోకి చేంజ్ అయింది. ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ పొటాషియం అయోడైడ్ తో రియాక్ట్ అయి అయోడిన్ ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ అయోడిన్ ఎంత అయోడిన్ రిలీజ్ అయిందంటే దిస్ అయోడిన్ ఈజ్ కంప్లీట్, ఇక్కడ రిలీజ్ అయిన అయోడిన్ మొత్తం కంప్లీట్ లో రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే 0.248 grams ఆఫ్ సోడియం థయోసల్ఫేట్ సొల్యూషన్ అవసరం. అంటే ఇక్కడ iodine sodium thiosulfate terms lo ichindi. So here we can say milli equivalence of copper is equal to the milli equivalent of copper sulfate. It is completely reacted with this potassium iodide, so we can write it as it is equal to milli equivalence of potassium iodide and liberated I2. Here we can write milli equivalence of iodine. The milli equivalence of iodine completely reacted by this compound. Means here we can say milli equivalence of sodium thiosulfate of pentahydrate. So here in this problem, sir, we need to write this type of relation is very important. Here we need to calculate weight of copper. So weight of copper అంటే డైరెక్ట్ గా మనకు weight of copper రాదు, ముందు మిల్లీ ఈక్వివలెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. If it is given in terms of milliliters, so here there is no terms of milliliters, there is no terms of value. So value ఇస్తే డైరెక్ట్ గా మిల్లీ ఈక్వివలెన్స్ లో ప్రాబ్లం చేసేస్తాం మనం. కానీ ఇక్కడ మిల్లీ ఈక్వివలెన్స్ లో ఇవ్వలే ప్రాబ్లం, సారీ వాల్యూమ్ టర్మ్స్ లో ఇవ్వలే, ఓన్లీ గ్రామ్స్ లో ఇచ్చింది మనకి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్రామ్స్. సో కాబట్టి మనం గ్రామ్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, మనం ఈక్వివాలెన్స్ చేయాలి. సో మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కాపర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. యాక్చువల్గా ఈక్లూ ఇస్తే రెండు రిలేషన్తో చేయొచ్చు, ఈక్లూ లేదు, ఈక్లూ ఇవ్వలేదు మనకి, దిస్ క్లూ ఇవ్వలేదు, ఫైనల్ ఇచ్చిన క్లూ దిస్ వన్. కాబట్టి we can say equivalence of copper is exactly equal to the equivalence of sodium thiosulfate. Equivalence of sodium thiosulfate. So by this relation we are going to do the problem.
So equivalent of copper, so equivalence of copper is equal to equivalent of sodium thiosulfate H2. So equivalence means generally we calculate weight by equivalent weight by equivalent weight of Na2S2O3 5H2. Equivalent of copper and expand it to there is a weight of copper by equivalent weight of copper is equal to, what is the weight of thiosulfate is given 0.248. What is the equivalent weight? Equivalent weight means its molecular weight by n factor. So now we calculate what is the molecular weight, what is the n factor of sodium thiosulfate. So what is the molecular weight? There are 2 sodiums are there, 46, 2 sulfurs 64, 48. Next that is 5 into 18. So finally we will get here 248. Next, so what is the n factor for this? So we know in these reactions the reacted part is thiosulfate, which is changed to S4O6 minus 2. So we need to remember this type of conversions. So sodium thiosulfate always changed to S4O6 minus 2 in acidic medium. If it is in basic medium, it is the change is somewhat different. So this may be SO4 minus 2. But here it is S4O6 minus 2. Here n factor is, here sulfur oxidation number on calculation of sulfur oxidation number in this compound 2x. Here the sulfur oxidation number is its oxygen carries equal to 2.5. So here 2 sulfur oxidation number changed from 2 to 2.5. The change is 0.5. But how many sulfurs are getting like this? 2 to 4 sulfurs. Totally 4 sulfurs. But the total change is 2 electrons. But this calculation is for 2 moles. We need to always calculate for 1 mole. For 1 mole it is equal 1. For 2 moles it is 2 electrons. For 1 mole change it will be 1 electron. So here now we can write the weight of copper by equivalent weight of copper is equal to 0.248 by 248 by 1. Okay, so what is the weight of copper now? This becomes 10 power minus 3 into equivalent weight of copper. What is the equivalent weight of copper? 63.5 by 1. So here finally we will get 0.635 grams. So the weight of copper you got here is 0.635 grams. So but the weight of copper is this much, but here we need to find the percentage. We need to find the percentage of copper in that ore. So what is the percentage of copper equals
weight of copper by total weight. Total weight of ore into 100. Okay, so I am writing here. The percentage of copper is equal to weight of copper by weight of copper ore into 100. So what is the weight of copper you got? 0.635. What is the weight of ore? 0.5. So finally here we get means 200. Here we get the 12.7%. So the percentage of copper, the percentage of the copper and is so it is the percentage of the copper, and it is the weight of copper present in the ore. Okay, so write down. Okay, now we see the another problem based on iodometric calculation. So see the given problem, a 50 grams of a sample of brass. So it is nothing but equal nearly to the earlier problem. In earlier problem it is given that a copper ore. So but here it is given as brass. So we know the brass. So what is brass? Brass is an alloy. So its composition is copper plus zinc. Copper plus zinc. So in this, the mixture of copper plus zinc is called brass. It is dissolved in 1 liter of dilute H2SO4. It is dissolved in 1 liter of H2SO4. But here they are taking only 20 milliliter of this solution. 20 milliliter of this solution is mixed with the potassium iodide, and here liberated I2. Means in this problem also the I minus is changed to I2. Means I minus is oxidized to I2. Here I minus is oxidized to I2. So how much I2 is given? Which is required 20 milliliter of 0.5 hypo solution. Here important, what is hypo? What is hypo means? It is sodium thiosulfate. Sodium thiosulfate solution is called hypo solution. For its titration means ఇక్కడ ఫామ్ అయిన I2 మొత్తం రియాక్ట్ అయిపోవాలంటే ఎంత హైపో అవసరం? 20 milliliter of 0.5 hypo అవసరం. So finally we need to calculate the amount of copper in the brass. అంటే ఈ brass లో ఈ copper plus zinc alloy లో copper weight ఎంత find out చేయాలి. Okay. See briefly to the problem. 50 grams of a sample in the brass. So a brass ni H2SO4 తో కన్వర్ట్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా అది ఇందులో కన్వర్ట్ అయ్యి కాపర్ సల్ఫేట్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ పొటాషియం అయోడైడ్ తో మిక్స్ చేస్తారు. ఆ పొటాషియం అయోడైడ్ ఎలా కన్వర్ట్ అయింది? ఇట్ ఈస్ రిలీజెస్ అయోడిన్. ఎంత అయోడిన్ రిలీజ్ అయింది? ద రిలీజ్డ్ అయోడిన్ requires 20 milliliter of 0.5 m hypo solution for a complete reaction. Mean here at first the copper part is changed to copper sulfate by reacting with H2SO4. So this copper sulfate now treated with the potassium iodide. That potassium iodide released I2.
this I2 required a hypo solution, and there is a formation of say complex compound. So no need of this complex compound for our calculation. So in this reaction we can write the milli equivalence of copper exactly equal to the milli equivalence of copper sulfate is exactly equal to the milli equivalence of its reactant K, and it is exactly equal to the milli equivalence of its product I2, and it is again exactly equal to the its reactant hypo. Hypo means sodium thiosulfate. Here we need to calculate milli equivalence of copper. The information is given milli equivalence of Na2C2O3. See, in the earlier problem is also same in terms of copper, in terms of sodium thiosulfate, but at the time there is no information of volume terms. So అక్కడ మనం వాల్యూమ్ గురించి డిస్కషన్ లేదు, డైరెక్ట్గా మనకి వెయిట్లో ఇచ్చింది కాబట్టి ఈక్వివాలెన్సే కంపేర్ చేసినాం. ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ టర్మ్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనం డైరెక్ట్గా మిల్లీ ఈక్వివాలెన్స్ తీసుకోవచ్చు. సో ఇంక ఇవన్నీ అవసరం మనకి, because these compounds information is not given in the problem. సో వీటికి సంబంధించిన వాల్యూమ్ కానీ వెయిట్ కానీ మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో లేదు కాబట్టి సో ఇవి అవసరం లేదు మనకి. సో నౌ వీ కెన్ రైట్ milli equivalence of copper is equal to milli equivalence of hypo. So milli equivalence of copper, so that can be what is the milli equivalence of sodium thiosulfate? Calculate so N into V, so that is equal, what is normality? Molarity is given 0.5. Its N factor is 1, already we discussed in the earlier problem. And what is volume? 20 milliliter. How much we will get here? There is 10 milli equivalents are present. There is only 10 milli equivalents are present. Okay, so these 10 milli equivalents are used for the 20 milliliter of that solution. అంటే ఇప్పుడు ఈ కాపర్ సల్ఫేట్ నథింగ్ బట్ కాపర్ సంబంధించిన సొల్యూషన్ ఎంత దగ్గర 20 milliliter ఉంది. ఆ 20 milliliter సంబంధించిన సొల్యూషన్ కి కంప్లీట్ రియాక్ట్ చేయాలంటే 10 milli equivalents కావాలి. ఓకే, so here the milli equivalence of sodium thiosulfate is 10 milli equivalents. And the 10 milli equivalents we got it for 20 milliliter of these solutions. And like total ga 1 liter of solution ఉంది. 1 liter of solution లో only 20 ml reactant. అంటే for 20 milliliter the milli equivalence of hypo is 10. So 1 liter means so milli equivalence always depends on a value. So 1000 milliliter milli equivalence of hypo is how much? Becomes 500 milli equivalents. So 500 milli equivalents of hypo. 500 milli equivalents of hypo is present. So this 500 milli equivalents of hypo is equal to milli equivalents of copper. Okay. Now see, the milli equivalents of copper equals milli equivalents of hypo. We know that the basic formula. The milli equivalence of copper means here we can write N1 V1 equals N2 V2. So after this all calculation, so we got how much? 500 milli equivalents. Okay, here we got is 500. So now we calculate, expand this one. So what is normality? The weight of copper by
equivalent weight into 1000 by its value. This is represents them. So what is the value? This will get cancelled. So now what is the weight of copper? Weight of copper here. Here we get 500 into equivalent weight. Equivalent weight of copper being 63.5 by 1. And it becomes, and here we will get approximately 31.75 grams. Means the amount of copper present in the brass. The amount of copper present in the brass is 31.75 grams. అంటే టోటల్ 50 గ్రామ్స్ ఉంది మనకి శాంపిల్. 50 గ్రామ్ బ్రాస్ అంటే కాపర్ ప్లస్ జింక్ కలిపి 50 గ్రామ్స్ ఉంది. సో ద కాపర్ పర్సెంటేజ్, కాపర్ ఎంత 31.75 grams of copper ఉంది. So if sometime it is also asked that the percentage of copper. Percentage of copper means weight of copper. Next, the total weight of sample. So finally here we will get nearly 63.5% of copper. Okay, so these are the main two problems based on iodometric titrations. In all these type of problems, we need to get the relation between the milli equivalents of a copper material and potassium iodide and iodine and hypo. There is no other type of reactions will be not given. Okay.